అన్ని అర్థం And చేసుకుంటా imagine, and every మేడం ప్లీజ్ టెల్ మీ ఇన్ తెలుగు అంటావా okay. సువర్ణ గారు ప్లీజ్ మ్యూట్ అండి. మ్యామ్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ మ్యామ్. Ma'am, you are on mute. Ma'am, please unmute yourself. Hasina, ma'am, you are in mute, ma'am. Yeah. You can see my screen. Yes, ma'am. Yes, it's visible. So when I come to India, among 7 adolescents, 1 adolescent is having a mental health issue. So this rate is very alarming. And today we mainly focus on how to raise the awareness and how to go for early identification of these type of the mental health issue among the Indian youth. So these are some of the paper cuttings I have already shown to you, which clearly indicate about the alarming situation of the mental health in Indian teenagers. Now, what the children are carrying? See, the teenage is a very beautiful age. They go to school, they have lot of friends, they have gangs, the body is also growing. They have curiosity to try everything. And with this is coming a hidden burden. Because lot of changes are there during the adolescent when they're moving from they can say the primary school to the high school and from high school to the college. So this transition zone, what they're having is having lot of changes in the body as well as the society. And how the parents see them, how the teachers see them. So how a parent see a teenager? If it is a boy, the parents say that you can't do this. Okay, you're not a kid now. If it does something, we say that you're not an adult now. So he has a lot of confusion. And how we see a girl? ఒక అమ్మాయి బయటకు వెళ్ళాలంటే we have a lot of restrictions. And sometimes the people say that parents కొంతమంది చాలా ఫ్రీగా ఉంటారు వదిలేస్తారు అనమాట వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయండి lot of money is given. So we have all type of I can say mixed things are going on in the society. But what are they feeling? How the adolescents are feeling? They have a hidden type of burden with them. And what is it? According to the National Mental Health Survey, 7.3% of Indian adolescents suffer from mental health condition. This was 10 years back. Among this, depression and anxiety is the highest. 30% of these children, they suffer from depression and anxiety, mainly up to the age of 24, and this will lead to the feeling of hopelessness. Now, what's the problem with this? The problem ఏమొస్తుందంటే the course they are joining, how they are joining the course, higher studies key. It is because of the parental pressure, because of the friends or the peer group, or because of their own interest. Whatever the problem is, they overestimate their capacity. పేరెంట్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ చిల్డ్రన్ కానీ నేను చేసేస్తాను నా వల్ల అయిపోతుంది ఐ విల్ బికమ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఏరియా సెకండ్ థింగ్ is they blindly follow what the parent says because they don't know how to make the decisions. So when we were teens, the decision were taken by the parent based upon the best possibilities in the future. But now what is happening, they have access to different type of say media gani or the friends gani or lot of exposure is there. So they get confused that what to do and what not to do. Now this is leading to ending up in a course or course join అవుతారండి అక్కడేమవుతుంది okay after 1 month ఆ కోర్స్ నచ్చదు ఎందుకు నచ్చదు బికాస్ సమ్ అదర్ ఫ్రెండ్ ఈస్ కాలింగ్ నాకు ఇట్లా బాగుందిరా ఇది బాగలేదురా సో ఇలాంటి డిస్కషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి. Now, to avoid this, the child should be confident that the teachers are giving a proper guidance and the parents are freely communicating to them. When these two channels are closed for the child, ante
టీచర్తో యాక్సెస్ లేదు, ఇక్కడ పేరెంట్స్తో యాక్సెస్ లేదు. హీ విల్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ద కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ బికాస్ ఫ్రెండ్స్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ చెప్తా ఉంటారు. ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద కోర్స్ కూడా చాలా మందికి అర్థం కాదు ఏం చేయాలనేది. ఐ వాంట్ టు టేక్ మెకానికల్, ఐ హ్యావ్ ఎండెడ్ ఇన్ కంప్యూటర్స్, నాకు దీనిలో ఇష్టం లేదు అంటారు. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ వెన్ దే ఎండ్ అప్ ఇన్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జైటీ. 15 yearsలో స్టార్ట్ అయ్యి 24 years దాకా దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ దెమ్. Now, why this happens? This happens because many issues are there. The first thing is easy money. Parents చాలా కంఫర్ట్ జోన్లో పెడుతున్నాం కాబట్టి children are not able to understand what the immediate need is, how to undergo the struggle. The second thing is lot of opportunities. Every 5 years కి మార్కెట్ మారుతా ఉంది, నీడ్ మారుతా ఉంది. సో చిల్డ్రన్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ 5 years తర్వాత నేను చేసే జాబ్ సరిపోతుందా లేదా. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూషన్స్ ఆర్ మోర్ ఇన్ ద అడాలసెంట్. సో దిస్ ఈస్ లీడింగ్ టు బోత్ డిప్రెషన్ as well as the anxiety. The second thing is I can say is the eating disorders. So దీన్ని బార్బిడాల్ సిండ్రోమ్ కూడా అంటాం. This is commonly seen in the urban areas. Why? Because of lot of social media influence from the Bollywood or from the other type of the movie things. So maintaining a proper structure, having a physique, having a gym type of body, ఇది చాలా trendy and crazy అయిపోతుంది. Why? Because they are having an Instagram ఉంటుంది, ఒక LinkedIn ఉంటుంది, or they have something called as a Facebook. So when they keep on uploading them in the Facebook, so they want to be look good. So this is the main problem because positive and negative comments ఎక్కువ వస్తున్నాయి. So they are not able to, what you say, they're not able to bear this and మెల్లిమెల్లిగా ఏం చేస్తారంటే ఈటింగ్ డిజార్డర్స్కి వెళ్ళిపోతారు. 26.1% of students, they have risky and abnormal eating attitudes ఉన్నాయి. This is more in the boys compared to girls is one more shocking thing. So even the boys are also having this type of the body image pressures are there. Other thing is substance use. Indiaలో substance use is the highest rate, or I can say world లో India substance use adolescents లో 5th position లో ఉంది. 1.5 crore of minors 10 to 17 years లో ఉండేవాళ్ళు they are using the substances. ఎక్కువ యూస్ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్ వచ్చి opioids. So those who are in the clinical areas, those who go to the hospital, work in the psychiatry, clearగా ఐడియా ఉంటుంది. So teenagers are very much involved in this opioid substance use. 3 millions are using the inhalants and 3 millions are using the alcohol. So according to the different type of parameters, we can say substance use is also at the highest rate. Other things ఏంటి? Because of different type of physical condition, psychological effects వస్తాయి. అలాగే psychological condition like stress ఉంటే, anxiety ఉంటే, physical conditions వస్తాయి. దీనిలో one is we can say other methods like OCD is there, like PTSD is there. Different type of conditions are there which are not recognized in the early stages. So they also go for nearly 34%. What else? The other thing is self-harm, suicidal thoughts. When you have excess of depression, now what happens? So I'll tell you a small story. Depression ante enti? Anyone? Depression ante simple things lo. What do you mean by depression? How it works, I'll tell you. Yes? Okay. Yes, anyone? Yeah, mom, it's in the chat box. There is a moody, overthinking. Okay. See, depression is depress. అంటే నార్మల్ కంటే మీ బాడీ తక్కువగా వర్క్ చేస్తూ ఉంది అంతే. సో డిప్రెషన్ నథింగ్ బట్ కంపేర్ టు ద నార్మల్ your body is working to a lower level, not enthusiastic. Yes, isn't it? So what is happening in depression is మీ బాడీ నార్మల్ కంటే తక్కువ వర్క్ చేస్తుంది. అంటే మెల్లిమెల్లిగా మీ బాడీలో కొన్ని సిస్టమ్స్ స్లో డౌన్ అవుతున్నాయి.
ఓకే. అండ్ వెన్ వి సే యూర్ గోయింగ్ డిప్రెషన్, మెయిన్‌గా మీ బ్రెయిన్‌లో కొన్ని పార్ట్స్ స్లో డౌన్ అవుతా ఉంటాయి. సో, వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ద డిప్రెషన్, యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఈటింగ్. యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ టాకింగ్ టు అదర్స్. యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ స్మైలింగ్. యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఎంగేజింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. అంటే మీ బాడీ ఒక్కొక్క ఏరియాని షట్ డౌన్ చేసుకుంటా వస్తా ఉంది. ఎలా అంటే ఆ బిగ్ బిల్డింగ్ ఉంది. ఇన్ దిస్ బిగ్ బిల్డింగ్ చాలా ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఫ్లోర్స్ ఏంటి? వన్ ఈజ్ యువర్ యాక్టివిటీ ఫ్లోర్, ఒకటి మీ హంగర్ ఫ్లోర్, ఒకటి డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఆఫ్ ఫ్లోర్స్‌గా ఉన్నాయండి. వెన్ ద డిప్రెషన్ ఈజ్ స్టార్టింగ్, డిప్రెషన్ ఏం చేస్తుంది మెల్లిమెల్లిగా ఒక్కొక్క ఫ్లోర్‌ని ఆఫ్ చేసుకుంటా వస్తుంది. యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఎంగేజింగ్, డూయింగ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్? సో, స్లోలీ బాడీ ఏం చేస్తుంది? నువ్వు తినడం అవసరం లేదు. డోంట్ టాక్ టు ఎనీవన్. ఇట్స్ వేస్ట్ లివింగ్ టు యూ. సో, బాడీ ఏం చేస్తుంది? ఓకే, ఎండ్ యువర్ సెల్ఫ్. బాడీ ఈస్ గివింగ్ యు అ సిగ్నల్ దట్ ఎండ్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే సెల్ఫ్ హార్మ్‌కి తీసుకెళ్తుంది. అంటే వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ హయ్యర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఆర్ కంటిన్యూస్ డిప్రెషన్ ఫర్ ఎ లాంగర్ పీరియడ్, దిస్ విల్ గో టు సూసైడల్ థాట్స్. సో, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్. యాంగ్జైటీ ఒక లెవెల్‌లో ఉంటే డిప్రెషన్ ఈస్ మోర్ ప్రాబ్లమాటిక్. బికాస్ బాడీ ఈస్ టెల్లింగ్ యూ క్లియర్ ఇండికేషన్. నువ్వు దీనికి పనికిరావు. ఇది నీకు అవసరం లేదు. దిస్ ఈస్ నాట్ ఫర్ యూ. అండ్ నౌ స్లోలీ ద బాడీ ఈస్ సెండింగ్ టు ద సెల్ఫ్ హార్మ్ జోన్ అన్నమాట. So that is the main indication when you should see. And how we can come out of depression? Social gatherings. Okay, socialization is very, very important. ఒక పక్కన ఫ్రెండ్, ఒక చిన్న హగ్, ఒక చిన్న ట్యాప్, చేయిలో చేయి పెట్టుకొని ఒక ఫ్రెండ్ చెప్తే మీకు అది వాట్ యు సే ద పాజిటివ్ టైప్ ఆఫ్ వైబ్స్ వస్తా ఉంటాయి. ఓకే, యువర్ ఆక్సిటోసిన్ లెవెల్స్ హై అయిపోతా ఉంటాయి. హ్యాపీ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. సో దిస్ విల్ హెల్ప్. సో సింపుల్ టైప్ ఆఫ్ హ్యూమన్ టచ్ ఆర్ హ్యూమన్ టైప్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు నేను హ్యూమన్ అంటున్నాము? బికాస్ యూఆర్ స్లోలీ రీప్లేస్డ్ బై ది రోబోటిక్ వరల్డ్. మీ చైనాలో చూసుంటే కొన్ని వాట్సాప్‌లో చూపిస్తున్నారు. దే హ్యావ్ రోబోటిక్ పెట్ డాగ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి. రోబోస్‌ని పెట్స్‌గా పెట్టుకుంటున్నారు. రోబోస్‌కి హస్బెండ్స్‌గా పెట్టుకుంటున్నారు అక్కడ. So this is not going to solve the issue. You require a proper type of human touch, a proper type of human socialization method. So see that your child is always engaged with the friends. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్‌తో వెళ్తున్నాడా వాడు హ్యాపీగా ఉన్నాడు. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ లేదంటే యూ హ్యావ్ టు బి వరీడ్ అవుట్. ఓకే, ఆల్వేస్ టు ఆస్క్ వాట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ డూయింగ్. ఎలా ఉన్నారు? ఏం చేస్తున్నారు? ఖాళీగా ఉన్నావా? గో అవుట్ విత్ ద ఫ్రెండ్స్. But also see that he is not going for the other type of habits like the substance use and all. So we should always allow them to mingle with the people or use it with the child, use it with the student and do with this. So this is one of the things that we had to be, yes. So very good. So we, of course, depression will go for the negative thinking. And this is the main problem. The body will say you, please shut down yourself. Shut down ante suicidal thoughts ఎక్కువగా వస్తాయి అన్నమాట. So always see that the child, adolescent is with someone. ఎక్కడికైనా వెళ్తే ఎవరితో తోడు వెళ్తున్నారు అన్నమాట. So this is very important. Single life మెల్లిమెల్లిగా will lead to lot of problematic things. So these are the common type of the hidden burdens the adolescents are carrying nowadays. Now, why only adolescents? So when I say adolescents are carrying so much of problem, why only adolescents we are focusing? Adolescence is a very beautiful age, I can say. So you are exposed to everything. You have lot of energy. మీ మస్కులర్ స్ట్రెంగ్త్ హైగా ఉంటుంది. బాడీ కంప్లీట్ ఫ్రామ్ గ్రోత్లో వస్తూ ఉంటుంది. లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ దేర్. యూ హ్యావ్ ఎన్ థాట్ దట్ ఏమైనా చేసేస్తాము, ఏదైనా చేసేస్తామని బాగా దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ప్లస్ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఇస్ దేర్. ద వన్ థింగ్ ఈస్ ద సోషల్ మీడియా. Cyberbullying is a common type of problem nowadays. It's not only for the teens, it's starting from the primary school age. Even primary school children kuda phones available ga unnai because homeworks phone lo vastayi, assignments phone lo vastayi, messages anni phone lo untayi. So they are accessible to this phone. And dan melli melliga em avutundi, they have a WhatsApp group, they have a Facebook, ivanni start aitayi. So cyberbullying is a common type of problem.
So last time I went to 2 schools where I had a small session with these teenagers anmata. So they were only 7th class girls and they were coming that, ma'am, I have a friend on the Facebook and nowadays he's trying to interfere in all my personal things. And how to messages చేస్తున్నాడు. So how I can just ఎలా ఎక్కడి నుంచి బయటపడాలి అన్నమాట. So I told first inform your parents. Take your parents into confidence and then you can solve anything. The second problem is family dynamics. As in the earlier first we have discussed that parental, the method of family structure change అయింది. So sir యాప్ట్గా చెప్పారు జాయింట్ ఫ్యామిలీ నుంచి we have come to the single family structureకి వచ్చాం. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే both the parents are involved in the jobs and all and we have something called as lack of open dialogue. We don't have time to have this ice breaking session also. What type of problem the child is having, వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వస్తే వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి, how they are interacting, ఇది అంతా చేంజ్ అయిపోయింది. So adolescents sometimes find themselves as alone. The next problem is stigma. Even though the child is having some problem, mental health issue, parents are feared to take them to some professionals. So I will tell you a case. So because we see the cases in a very small area, say Chittoor. Chittoor is not a completely urban em kaadu, chala rural e untundi. Many families from the Chittoor area, while children, they are US settle అయిపోనండి. They are NRIs anmata. So problem there is both are working and their children have something called as the autism. And వాళ్ళు తెలియదు అనమాట. So what they do is every 1 year ki 2 years ki when they come to India, grandparents observe చేస్తారు. This child is not behaving. 4 years, 5 years children ఎందుకు ఇలా ఉన్నాడు, సరిగా మింగల్ అవడం లేదు. Then they get it to us. We have the early identification center ఉంది. So when they come to us, then they identify it is autism. And here the parents are very ashamed and the parents are so ashamed that they don't want to take the children and go for a professional type of help in US. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, పిల్లల్ని ఇక్కడే వదిలేస్తారు, ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వండి, ఇక్కడ చెయ్యండి అని. సో అక్కడే మీకు పేరెంటింగ్ బాండింగ్ డిఫరెన్స్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. వాట్ ఎల్స్, సో దే ఆర్ రేడ్ ఇన్ ద యుఎస్ కల్చర్, ఇప్పుడు చిత్తూరు కల్చర్లో ఉంటున్నారు. సో లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ స్టార్ట్ ఇన్ ద అడ్జస్ట్మెంట్ ఆల్సో. So these things, these cases are becoming more and more common in the children of this US parents anmata. And they also have the stigma. If they go to US, అక్కడ mental professional charges చాలా కాస్ట్ గా ఉంటాయి. పీపుల్ మమ్మల్ని అలా చూస్తారు, మీ చైల్డ్ కి ఆటిజం ఉందా, అందుకే ఇక్కడే వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు అనమాట. సో ఐ హ్యావ్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ దస్ టైప్ ఆఫ్ కేసెస్ ఇన్ స్మాల్ ఏరియా లైక్ చిత్తూరు. The next one is limited access. As I told in the beginning, we have proportion of psychologists and psychiatrists to mental health patients is very, very vast. We hardly have one psychologist for nearly 1 million of the population. What else the adolescents is suffering? 16, 17 years after they pass the 10th, +1, +2, this 15, 16, 17 years, these 3 years, they are struggling a lot with the academic issues. Academic issues enti, NEET low rank, JEE low rank, highest rank, free medical seat, IIT low seat, ఇది కామన్ అయిపోయింది. పేరెంటల్ ప్రెషరే కాదు, దే దెమ్సెల్వ్స్ హ్యావ్ ఏ గోల్, నేను అబ్బాయిని బీట్ చేయాలి, నేను ఈ అమ్మాయిని బీట్ చేయాలి. సో దే దెమ్సెల్వ్స్ ఆల్సో హ్యావ్ దర్ ఓన్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెస్, ప్లస్ పేరెంటల్ ప్రెషర్ యాడ్ అవుతుంది. So what is happening is high level of competition. And because of high level of competition, this is having a problem on the physiology. I think, we have something called as a biophysiology. So psychological conditions affecting their body health. Deen walla the girls are having the problems in her, the period problems start aitai, and this is leading to a severe cases of thyroidism, thyroid problems, as well as the PCOD problems. So these are interrelated. So adolescent, when the hormones growth chala high ga untundi, any type of disruption, the psychological thing is disrupting their physiological health also. Now our main concern, red flags. Signs and symptoms.
ఏమేమి అబ్జర్వ్ చేయాలి చిల్డ్రన్లో సో దట్ వీ క్యాన్ బి ష్యూర్ దట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ మెంటల్ ఇష్యూస్. So we can observe these 5 main conditions in the children, and we can say that we can have a safe type of mental condition in the child. Mental health హ్యాపీగా ఉండాలంటే ఈ 5 signs అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ థింగ్ బిహేవియరల్ చేంజ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇంక్రీజ్ ఇరిటబిలిటీ ఉందా? ఎనీ మూమెంట్లో ఎక్కువగా ఇరిటబిలిటీ కనిపిస్తా ఉందా? అగ్రెషన్ లెవెల్స్ కొంచెం ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయా? లేదా సోషల్ విత్డ్రావల్ స్టార్ట్ అయిందా? ఆ ఫ్రెండ్ నాకు నచ్చడం లేదు, ఈ అమ్మాయి సరిగ్గా లేదు, నేను వాళ్ళతో వెళ్ళను, ఇలాంటి వాళ్ళు, ఇలాంటి ఎక్కువగా ఉంటున్నాయా? If these things are increasing and the child is more involved in his own activities like phone ekku chusta unte, then we have to see that the child is going back to social life anamata. So first one is behavioral change observe cheyali. Second, emotional shifts observe cheyali. అంటే ఎప్పుడైనా వచ్చి మీ దగ్గర మాట్లాడితే లైఫ్ ఇది సరిగ్గా లేదు, ఇదేం పనికిరావు, ఇలాంటి సరిగ్గా లేదు, నెగిటివ్గా కంటిన్యూస్ నెగిటివ్గా మాట్లాడుతూ ఉంటే సీ దట్ ద చైల్డ్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద డిప్రెషన్ ప్రాబ్లమ్. సో దీస్ థింగ్స్ హ్యాస్ టు బి చెక్డ్ ఫస్ట్. సో సెకండ్ మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఎమోషనల్ షిఫ్ట్స్ ఎలా మారుతూ ఉన్నాయి. థర్డ్ చెక్ చేయండి ఫిజికల్ మేనిఫెస్టేషన్ చెక్ చేయండి. ఫస్ట్ థింగ్ స్లీప్ ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఉన్నాయి? స్లీప్ ప్యాటర్న్స్ బాగా మారాయా? 12 వరకు, 1 వరకు, 2 వరకు మేల్కొని డ్రామాస్ కానీ వీడియోస్ కానీ చూస్తున్నాడా? లేకపోతే మార్నింగ్ సరిగా లేయడం లేదా? ఫిజికల్ యాక్టివిటీ సరిగ్గా ఉందా లేదా? సో మెయిన్గా స్లీప్ అబ్జర్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఎపటైట్ అంటే ఆకలేస్తా ఉందా లేదా? ప్రాపర్గా ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాడా లేదా? ఫాస్ట్గా తినేస్తున్నాడా లేదా? ఫుడ్ పైన ఇంట్రెస్ట్ లేదా? సో దీస్ థింగ్స్. నెక్స్ట్ ఏక్స్ అండ్ పెయిన్స్, ఫ్రీక్వెంట్గా అక్కడ నొప్పి ఇక్కడ నొప్పి ఉంది, ఇది సరిగ్గా లేదు, నేను తినలేకపోతున్నాను, ఇలాంటి ఎక్కువ చెప్తున్నారా? సో వెన్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తే సో సీరియస్ రెడ్ ఫ్లాగ్ అనమాట. సిమ్టమ్ దట్ ఎస్ సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ విత్ ద మెంటల్ కండిషన్స్. ఫోర్త్ వన్ యూ కెన్ సీ ఈజ్ అకాడమిక్ డిక్లైన్. సో డూ యూ ఫీల్ దట్ చైల్డ్లో అకాడమిక్ డ్రాప్ కనిపిస్తూ ఉందా? అంటే స్టడీస్లో ఇంట్రెస్ట్ లేదు, స్టడీస్ మీద మాట్లాడితే ఇంట్రెస్ట్ లేదు, లేదా అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ టైప్ ఆఫ్ డ్రాప్ ఇన్ ద గ్రేడ్స్, మార్క్స్ సడన్గా తగ్గుతున్నాయి, ఓకే, లేదా కాన్సన్ట్రేషన్ డిఫికల్టీ ఉంది. సో దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంది, అకాడమిక్ డిక్లైన్ ఎలా పోతా ఉంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఈజ్ సెల్ఫ్ హార్మ్. సో సెల్ఫ్ హార్మ్ ఏమైనా ఇండికేషన్స్ కనిపిస్తున్నాయా? ఓకే, హీ సేస్ దట్ ఇలా ఉంటే వేస్ట్, చచ్చిపోతే పర్వాలేదు, సో ఇలాంటి ఏమైనా మాటలు వస్తున్నాయా? లేదా అదర్ చైల్డ్ ఈస్ గెటింగ్ సెల్ఫ్ హార్మ్ అంటే అక్కడక్కడ ఏమైనా కోసుకుంటే కూడా పెయిన్ లేదు అని చెప్పడము, ఇలాంటివి చెప్తున్నారా? సో సమ్ చిల్డ్రన్ దే హార్మ్ దెమ్సెల్వ్స్, పెన్స్తో గుచ్చుకుంటారనమాట, ఏం కాలేదులే, కోపం వస్తే వాళ్ళే గుచ్చుకుంటారు. సో ఇలాంటి ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయా? సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ types, signs and symptoms teachers gani, parents gani, we have to observe in the children. So behavioral change observe cheyandi, emotional shifts ela unnai chudandi, physical manifestations ela unnai, sleep low, food low, pains low, ivi ela unnai, academically how are they performing, and last one is emana self harm indications kanipistunnai. So these things has to be taken care. So when I come to these things, so as a parents, anni observe chestamandi. You know, India 84% parents agree that yes, children ke mental health challenges unnai. Okay, it is increasing. They feel that the child is having some type of stress undi ani artham avutundi. So 85% of parents agree chestaru, but problem enti 25% of parents, okay, they say that whatever the matter is, the child is not allowed to interrupt the work. అంటే వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ డూయింగ్ అంత మార్క్స్, మంచి మార్క్స్ రావాలి, ఓకే, మన బాగా బిహేవ్ చేయాలి, వాళ్ళకి ఏ ప్రాబ్లమ్ అయినా ఉంది, బట్ దే హ్యావ్ టు బిహేవ్ లైక్ దిస్. సో పేరెంటింగ్ స్టైల్స్లో ఇంకా 25% ఆఫ్ పేరెంట్స్ ఏమంటారంటే ఇవన్నీ కామనే, బట్ దే హ్యావ్ టు డూ ద బెస్ట్. సో దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కన్సర్న్. And this will lead to a ripple effect. The main problem in the young lives is everything is interconnected. ఒక రిప్పల్ లాగా అండి, ఒక రింగ్ మళ్ళీ ఇంకో రింగ్ మళ్ళీ ఇంకో రింగ్, అలా రింగ్స్ ఉంటాయి.
సో ఆల్ దీస్ రింగ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు వన్ అనదర్. అది ఒకేసారి స్టార్ట్ అయ్యి అన్ని రింగ్స్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఒక సింగిల్ పాయింట్ నుంచి అన్ని పాయింట్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సేమ్ అలాగే a single mental health issue will cause all different type of problems. So what is ripple effect? So once the teenager is having a mental health issue, first problem enti? Academic performance. 10th వరకు చైల్డ్ చాలా స్టూడియస్గా ఉంటాడు, టాపర్గా ఉంటాడు. సో 10th క్లాస్లో స్టేట్ టాప్ చేయొచ్చు, స్కూల్లో టాప్ చేయొచ్చు. ఇంటర్ రాగానే గ్రేడ్స్ బాగా తగ్గుతాయి. డిగ్రీకి రాగానే మళ్ళీ చేంజ్ కనిపిస్తుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ హీ కంప్లీట్స్ హిస్ డిగ్రీ, నాకు ఇది ఇష్టం లేదు, నేను ఆ కోర్స్ చేస్తాను, ఇంకో కోర్స్కి వెళ్తాడనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విత్ అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ హ్యావింగ్ అ డిస్టర్బెన్స్. సో మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్లో ప్రాబ్లం వస్తే అకాడమిక్ కెరీర్ బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. చాలా మంది దే లీవ్ ద స్కూల్స్ ఆల్సో, స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్స్ కనిపిస్తారు మనకి. ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్ సోషల్ ఐసోలేషన్. School friends, college friends, they are not continuing. So I tell a recent case. So last week I got a case from a girl anamata, oka ammai. She is doing her 3rd year of degree, a professional course chesta undi. So she came to me and ఒకే మాట చెప్పింది. ప్రాబ్లం ఏమ్మా? ఎవ్రీథింగ్ షీ టోల్డ్. అందరు బాగున్నారు, ఫ్యామిలీ ఇస్ వెల్ ఆఫ్, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. మన ప్రాబ్లం ఏమంటే మా ఫ్రెండ్స్ దే హ్యావ్ చేంజ్ నవ్ డేస్. మా ఫ్రెండ్స్ సరిగ్గా నాతో మాట్లాడడం లేదు. వాళ్ళు కొత్త కొత్త ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసారు. సో నాకు కూడా కొత్త ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, బట్ నా పాత friends సరిగ్గా మాట్లాడడం లేదు. ఓకే, ఎవ్రీ వీక్కి ఫ్రెండ్స్ మారుతున్నారు. ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ బికమ్ సో మీన్. ఓకే, చాలా సెల్ఫిష్గా బిహేవ్ చేస్తున్నారు అన్నాను. నేను ఒకటే అడిగాను, హౌ మచ్ టైమ్ యూ సీ ద ఫోన్? ఎప్పుడు ఫోన్లోనే ఉంటాం, మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఫోన్లోనే ఉంటారు. సరే, నువ్వు ఫోన్ చూస్తూ ఉంటే నీ ఫ్రెండ్ ఎప్పుడన్నా పిలిస్తే వెన్ దే కాల్, నువ్వు ఇమ్మీడియట్గా రెస్పాండ్ అవుతున్నావా? లేదు, సమ్ టైమ్స్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది, ఏదో ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది, సో వెయిట్ చేయమంటాను. సో ఆ టైంలో ఈ ఫ్రెండ్ ఏం చేస్తుంది? ఆమె మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది, వస్తే వస్తుంది, లేకపోతే లేదు. సరే, so when your friend is talking to you, are you behaving same? She told yes. So what I felt is, because when you observe some, for example, ఒక డ్రామా చూస్తున్నారు, మీరు ఇమ్మన్స్ ఇన్ ద డ్రామా. ఓకే, మీ ఫ్రెండ్ మీకు పిలుస్తారనమాట, కాసేపు ఉండు, డ్రామా అయిపోతా ఉంది, వస్తా అని చెప్పడానికి టైం కూడా ఉండదు, ఉండు అని వదిలేస్తాం. సో మీ ఫ్రెండ్కి అప్పుడు మీ అవసరం ఉంటుందన్నమాట, అండ్ యు ఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్ బికాస్ యు ఆర్ బిజీ విత్ ద ఫోన్. ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపన్స్ టు ద అదర్ గర్ల్ ఆల్సో. సో వెన్ షీ టోల్డ్ అబౌట్ ఆల్ దిస్ ఎపిసోడ్స్, ఎంతసేపు ఫోన్ చూస్తున్నారు, ఈటింగ్ ప్రాసెస్ కూడా ఫోనే చూస్తున్నాము, దీనివల్లే అవుతా ఉందంటే, షీ క్లియర్లీ రియలైజ్ దట్ ఎస్, ఫోన్స్ ఆర్ ద మెయిన్ కాజ్ ఫర్ అవర్ బ్రేకప్ ఇన్ ద ఫ్రెండ్షిప్. సో వన్ మోర్ థింగ్ షీ టోల్డ్ మీ దట్ వెన్ షీస్ టాకింగ్ టు ద బాయ్ ఫ్రెండ్, ఆ ప్రాబ్లం రావడం లేదు, బికాస్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఇస్ పేయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ టు హర్. సో నౌ దెన్ మ్యూచువల్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. సో బాయ్ ఫ్రెండ్ ఈస్ పేయింగ్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్, షీ పేస్ ఇంట్రెస్ట్ టు ద బాయ్ ఫ్రెండ్. ఫ్రెండ్తో అది లేదు కదా, girl friend ka problem undadu. So these are the main thing we have observed in the adolescent, is that giving more importance to the cell phones, to the activities in the cell phones, and they are purposefully kavalane, what they are doing is they are not paying attention to the family and the friends. So slowly what happens, after 1 hour ఆ వీడియో కానీ ఆ షార్ట్ కానీ బోర్ కొడుతుంది. అప్పుడేమవుతుంది, ఫ్రెండ్ కావాలనిపిస్తుంది. Friend is busy in his own reels at that time. So this is leading to loneliness. So this one more, the main reason nowadays is the phone. ఇప్పుడు మీరు ఫోన్తో ఎక్కువ ఎంగేజ్ అయిపోతున్నారు, you're not able to pay attention to the people. The third issue in the youngsters is the future prospects. The future has become so uncertain అండి. ఏ జాబ్ చేయాలి, ఎక్కడ మీకు కంటిన్యూటీ ఉంటుంది, ఇది లేదు. సో ఎవ్రీ వన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద స్టార్ట్అప్స్, ఆంటర్ప్రోనర్షిప్, దీంట్లో ఎక్కువ ఫోకస్ పెడుతున్నారు. అండ్ దానికి కావాల్సింది మనీ, దట్ దే హ్యావ్ టు సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఫండింగ్ ఉండాలి. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ వెర్ ద చిల్డ్రన్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ వాట్ టు టేక్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. And this is leading to a lot of confusion, and suicidal rates are highest in India within the age of 15 to 29 years. So how to break it? First thing, societal taboo, stigmatization remove cheyali.
going to a doctor and going to a psychologist almost same anukunte better, because your mind is a part of your body. మీ స్టమక్ ఏక్ ఉంటే డాక్టర్ దగ్గర వెళ్తారు, బ్రెయిన్లో ప్రాబ్లం ఉంటే టు గో టు సైకాలజిస్ట్ ఇస్ నాట్ అ బిగ్ థింగ్. సో ఫస్ట్ థింగ్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్టిగ్మాని అవాయిడ్ చేయాలి. సెకండ్ థింగ్ ఈస్ ద ఫియర్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్. సో లాట్ ఆఫ్ కామెంట్స్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ కానీ ఫ్యామిలీ కానీ. సో యూ షుడ్ నాట్ టేక్ ఎవ్రీథింగ్ టు అ సీరియస్ నోట్ అనమాట. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద థర్డ్ థింగ్ ఈస్ మిస్కన్సెప్షన్స్. అవేర్నెస్ ప్రాపర్గా ఉండాలి, మిస్కన్సెప్షన్స్ ఉండకూడదు. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ అఫ్ కోర్స్ ఓపెన్ డైలాగ్. Create safe places. Every school, college, create a place for a person, for the children to go to the counselor or psychologist and talk freely, or allow the children to open up with their emotions freely. So this will help them a lot. So how to support? India lo chaala support services unnayandi. We have the government initiatives unnai, plus every school, every college they have their own initiatives. So school counseling, mandatory counselors unnaru. Every school lo generally the government led schools lo aithe it's mandatory. All central schools, all type of schools are having mandatory counselors. So that is the first line support and the guidance given by them. The second one is involve parent teacher meeting schools lo colleges lo compulsory anamata, mandatory. అక్కడ డిస్కస్ చేయాల్సింది పేరెంట్ అకాడమిక్స్ గురించి కాకుండా ఆల్సో ద స్టూడెంట్స్ బిహేవియర్ ఇష్యూస్ డిస్కస్ చేయాలి. హౌ కాన్సన్ట్రేటింగ్ దే ఆర్, హౌ దే ఆర్ మింగ్లింగ్ విత్ ద ఫ్రెండ్స్, ఇది కూడా డిస్కస్ చేయాలి. ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్, ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. So if 2 levels to saripod at the school counseling level low, if the case is severe, then you can support them with the help of a psychiatrist. And of course, we also have peer support groups chala places lo unnai, so that the teenagers can have a safe place. Government of India and chala NGOs chala type of schemes and different types of the programs start చేశారు. దానిలో వన్ ఈజ్ ది మనోదర్పణ్. మనోదర్పణ్ చాలా మంది, ఐ థింక్ యూ ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మనోదర్పణ్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్. ఐ వాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో మనోదర్పణ్ కోవిడ్లో స్టార్ట్ అయింది. ఇట్స్ లైక్ అ టైప్ ఆఫ్ టెలికౌన్సిలింగ్ మెథడ్. సో బికాస్ అప్పుడు వీఆర్ ఇన్ ద ఐసోలేషన్లో ఉన్నాము, క్వారంటైన్లో ఉన్నాం కాబట్టి ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఇనిషియేటెడ్ దిస్ ప్రాసెస్. సో వెన్ యూ ఫీల్ అలోన్, మీరు ఎవరితో మాట్లాడాలి, హౌ టు గెట్ ద హెల్ప్. సో కోవిడ్ టైంలో ద మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ మనోదర్పణ్. అప్పుడు బాగా పనిచేసింది. స్లోలీ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ టెలిమనస్. టెలిమనస్ ఈజ్ అ ప్రోగ్రామ్, నేషనల్ టెలిమనస్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్. సో యూ హ్యావ్ అ టోల్ నంబర్ వస్తుంది, దాంట్లో కాల్ చేస్తే 1447 నెంబర్ కాల్ చేస్తే immediately గెట్ అ కాల్ and you can talk to the person about the health issues. Similarly, we have something called as Rashtriya Kishore Swasthya Karikram. Every school lo adolescent clinic vastundi, peer educators untaru. So they will help in this type of mental health issues. Seher, Bihar lo oka special program start ayindi called as Seher, mainly for the mental health awareness among the school children. And we have some type of NGOs, like for example, slum areas where we have a Pride and Nai Disha. Ilanti konni models unnai, which also help in the group therapy. Mainly the slum areas lo work chestundi. So because we are in the smart world, chala different type of smartphone apps kuda unnai, where you can directly go and take the help anamata. For example, Pride is there. Pride is a smartphone based therapy. So plus lay counselors untaru. So directly you can join there, you can become a member, and from there you can get your therapy based. Then you have Artemis. Artemis is also mental health camps ఉంటాయి ఎక్కువగా ఢిల్లీ, విజయవాడ స్లమ్ ఏరియాస్లో ఉంటాయి ఇవి. సో టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. Mobile health apps are many. For example, Visa. Visa is a licensed part of the mobile app. It is used in USA. US గవర్నమెంట్ అదే పనిగా ఆల్ ద యుఎస్ సిటిజన్స్ కి యాప్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇండియాలో వీ హ్యావ్ మైండ్ మ్యాటర్స్ ఉన్నాయి, మనోశక్తి ఉన్నాయి. సో దే ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ద యాప్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇండియా. ఇవి కాకుండా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సపోర్ట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఇన్ ద స్కూల్స్ విచ్ ఆల్సో హెల్ప్ ఇన్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ది సర్వీసెస్. సో వాట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? So I will just go with a nutshell in the summary. First thing, early interventions.
As soon as you find the child having these type of problems, first to go for early interventions. Address the concern properly. So 70% మీకు అక్కడే సాల్వ్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర కేసు వస్తాయండి. ఒక ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్ జాయిన్ అయ్యాడనమాట. హీ వాజ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ స్టడీస్. థర్డ్ ఇయర్లో వచ్చాడు నా దగ్గర. ఒకే మాట, ఏం లేదు మేడం, దిస్ ఈజ్ నాట్ దిస్ అ వేస్ట్ థింగ్, ఇది అవడం లేదు. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్ హిమ్, ఈ ప్రాబ్లం ఏమంటే బిఫోర్ ద క్లాస్ స్టార్ట్స్ వాడిని చదువుకుంటున్నాడు అనమాట. క్లాస్లో కూర్స్తే బోర్ కొడతా ఉంది. హీ వాంట్ సంథింగ్ టు బీ ఇంట్రెస్టింగ్, ఎగ్జైటింగ్. సో దెన్ హీ వాస్ గివెన్ అ టాస్క్. కంటిన్యూస్లీ 2 weeks దాకా ఎక్సెస్ వర్క్ ఇచ్చామన్నమాట అబ్బాయికి. బికాస్ హిస్ బ్రెయిన్ కెపాసిటీ ఇస్ హై. ఇక్కడ ఉండే సిస్టమ్ కరికులం అనేది సూట్ అవడం లేదు. So then we talked to the HOD and he was given excess of the more amount of work was given. Ekku type of cases ichamu. He was also assigned to a private clinic and then he got more interest. So see that whenever the child is having some type of problem, early intervention start cheseyandi according to his capacity. Empathy and acceptance. See, everyone is unique. Everyone has their own characteristics. Everyone is different in their own way, Andy. You have your own, you are the best in the world according to your characteristics, according to your qualifications, according to your thing. So try to accept a person as a person is. Don't judge a person. So when you're dealing with any type of a person, when he comes to you for counseling, alage accept cheyandi as a very good person. He is very normal person. రాగానే లేబుల్ చేయొద్దండి, హీఈస్ డిప్రెస్, హీస్ సో అండ్ సో. నో, హీస్ అ నార్మల్ పర్సన్. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద పొజిషన్ బై ఎంపథెటిక్ ఫీలింగ్. సెకండ్ ఈజ్ అడ్వొకసీ. ఎస్, పాలసీస్ ఉన్నాయి. సో సీ దట్ he is given awareness to all different type of policies and benefits he can get for different type of therapies. Educate. Awareness is very important. So time to time, colleges low, schools low, and I'm very thankful to Krishna Bharat sir for these type of awareness programs. Ilanti programs but ఏమవుతుందంటే updation ఉంటుంది. So when you listen to 10 to 12 people at a stretch, మీకు updation వస్తుంది. Okay, ఈ problems ఇక్కడ ఉన్నాయి. This how we can deal. So educating and awareness is very, very important. And of course, see that your youth are mentally healthy because they are the future of the country. So there are some things we have to follow in our day-to-day life. Whenever you meet a person, adolescent, don't judge the person. He's having his own problems. He's coming from his own type of difficulty. So try to help them, see that they maintain a very good health, because your mental health is worth protecting. So I thank the team for the thing. And thank you for the patience listening. So I thank APA, I thank Krishna Bharat sir. I thank the whole team for this opportunity. So now the forum is open for the discussion.